I want to say that the purpose of devolution, as captured in Article 174, is to give self-governance powers to the people in exercise of the powers of the state and in making decisions that affect them. This essentially means that county governments, as democratically elected governments, should not be micromanaged by bureaucrats who have no mandate from the people. And that needs to be very, very clear. So, it's an important point. If Machakos decides to pay its health workers and other county think otherwise, we are free to proceed in our preferred direction. It is absurd to force counties to be doing similar things. There's a reason the counties are independent. There's a reason the counties are divided. There's a reason there's devolution, so that we can also be different and be innovative. We can't all be the same. So trying to force centrality so that each county behaves the same way as every other county, then we just go back to the national government, forget devolution. So the whole idea of devolution is to give us that autonomy so that we can serve the people according to our need. The people of Machakos need to be served by their health workers. And we've consulted them, and they say, pay your health workers more. I'll do it. Other counties don't have to do it if their people don't need it. So it's as simple as that. It's called devolution. It's called the new constitution. SRC are overreaching in a very bad way, at a very wrong time, and with the wrong individuals. We may need, as a country, to reconsider whether we really need the Salaries and Remuneration Commission, or whether it is just adding to the confusion and bureaucracy that is slowing down development in Kenya. Kenya is not just for the rich who can afford to be treated in private hospitals when they get coronavirus. Majority of Kenyans go to public hospitals and they receive public treatment by public health workers. I care for my people of Machakos and I care for the people of Kenya. I therefore want health workers in Kenya to be appreciated and motivated, because it is good for the patients. It is good for the normal wananchi and not just for the rich. Therefore, Machakos County government will continue to provide allowances to our employees and especially our health workers, and we even look at other ways of motivating them. And I will not be cowed by letters from people who are not in touch with the reality on the ground. We are within the law and will continue exercising our constitutional right without fear or favor. Article 159, Section 2 of the Constitution conditions us to look at the bigger picture of substantive justice and not procedural technicalities while making decisions. It is in this spirit, and this is very important, it is in this spirit that I have been taken aback by a circular addressed to the COG by the SRC advising against payment of these allowances. In my respectful opinion, this circular is not only in bad taste, but also completely out of tune with the mood and best interest of Kenyans. At this stage, I wish to make 3 points. 1, the Salaries and Remuneration Commission, SRC, is overstepping their mandate. I refer them to the Constitution, Article 230, subsection 4, on the mandate of SRC, and I quote, "The powers and functions of the Salaries and Remuneration Commission shall be to A, set and regularly review the remuneration and benefits of all state officers," that is people like myself, and B, advise the national and county governments on the remuneration and benefits of all other public officers. So the mandate of SRC when it comes to public officers, as captured in the Constitution, is to advise. The Constitution is very clear. They can set the salaries, remuneration, the benefits of state officers. That is the president, the deputy president, the cabinet, the governors, the state officers, the cabinet secretaries. But when it comes to public officers, their job is to advise, not to set or impose. And advise ni advise.
It's a recommendation. You recommend tukubali tukatai. It is to advise. And even though we understand and appreciate that it is good that we have salaries that are equal across the country, this cannot be an imposition to us to stop us from doing what is right. Earlier this week, I announced the Machakos County government's intention to pay our health workers a special allowance from 5,000 shillings to 20,000 shillings per month for the next 3 months. The decision was informed by the severity of the danger posed on them as the frontliners in this unprecedented fight against COVID-19. It was inspired by the recognition that we must do everything to win this war. In making the decision, we consulted within the county structures and also with other relevant stakeholders, and we also consulted with our elected leadership and listened, and this is very important, listened to the mood on the ground. Health workers are central in any health system. Even if we had state-of-the-art equipment, drugs, and hospitals, they can't function without the requisite professionals. Therefore, their welfare and motivation is of the highest priority in our national concerted efforts against COVID-19. As all of us have come to appreciate, Kenyans are at war with COVID-19. Article 1 of our Constitution ascribes all sovereignty power to the people of Kenya and only delegates it to us leaders, who must exercise it only in public interest. At this time, we believe there is no greater public interest than to motivate the soldiers who are on the front line to save our nation. Wakati tuliona barua imeandikwa na Salaries and Remuneration Commission kwa Council of Governors ikijaribu kuwashtua magavana, tulipigwa na ghadhabu na tukatatanika. Tukaona ni barua ambayo kweli haina msingi wowote, ni barua ya kwamba hata haijui sheria vizuri, na ni barua ambayo kweli ukiangalia imeandikwa na watu ambao kweli ni kama wamejifungia mahali, hawako katika nchi yetu ya Kenya na hawajui ukweli wa mambo ya vile mambo yanaenda katika nchi yetu ya Kenya. Kazi ya SRC kulingana na katiba ni kazi mbili. Kwanza ni kupeana na kupanga mishahara ya state officers, kusema mnapata hii. State officers ni kama Rais Uhuru Kenyatta, Deputy President, magavana, Cabinet Secretary, national members of county assembly, national members of of parliament. Hao ndio state officers. Lakini kipengele cha B kinasema when it comes to public officers, wafanyikazi wa umma kama madaktari, kama madereva wengine, kazi yao ni kupeana ushauri kwa serikali ya national government na county government kuhusu ile range wanapaswa kuwapa mshahara. Kupeana ushauri, sio kuwalazimisha. Kulazimisha ni kipengele cha kwanza kwa state officers. Ya pili ni kupeana ushauri. Kwa hivyo tulipoona hiyo barua tukashindwa, kwani hawa watu na wengine wao ni watu wa sheria, kwani hawasomi sheria, hawasomi katiba? Ama wamejifungia mahali wanakimbilia na kiherehere, wamekosa kuangalia kwamba nchi yetu tuko kwenye vita wakati huu. Tuko kwenye vita kali ya kupigana na coronavirus. Na wale walio mbele kupigana na coronavirus sio equipment, sio PPPs, ni za muhimu. Hizo ni za muhimu. Wale walio mbele kabisa ni madaktari na wahudumu wa afya. Hao ndio kwa mlango wa mbele. Kenya sio nchi ya matajiri. Kuna matajiri ambao wakiugua sasa, wengine wamelala hospitali kubwa kubwa, wanalipa mamilioni ya pesa, wamelala ICU za hospitali kubwa kubwa. Hao ni sawa, weko na corona, weko na hospitali kubwa kubwa, weko na insurance kubwa kubwa. Lakini mwananchi wa kawaida aliye pale nyumbani, aliye pale Shamahoho, aliye pale Wajia, aliye pale Ikudha, aliye hapa Tala Machakos, aliye pale Mukuruini, mwananchi wa kawaida hana pesa za kwenda hospitali za private, anataka ahudumiwe kwa njia ya juu kama yule yuko private hospital. Huyo basi ndio mimi namhudumia. Naposema watu wangu wa Machakos,
wapewe pesa zaidi, wakuwe motivated, waweze kuhudumia zaidi. Katiba pia imesema tuko sisi na devolution. Devolution inatupa nguvu ya wale ambao wamepigiwa kura kama sisi kuweza kuongoza kaunti yetu kwa niaba ya watu wetu, ndio tuweze kuwapa huduma inayofaa. Kwa hivyo sisi kama Machakos, kama kaunti, sio lazima tukifanya kitu kiwe kimefanywa na kaunti zingine, ama kila kaunti kuwa inafanya vitu pamoja. Basi kama ingewa kama kaunti zote zinafanya kila kitu the same way, basi kuna haja gani ya devolutions? Tungebakia tu national government. Devolution inamaanisha kila kaunti ifanye kitu kwa njia yake kulingana na desturi za nchi yetu, ndio tuwe na creativity na competition, na wananchi wapate kupata huduma bora, na tuweze kufunguka akili. Unaona huyu amefanya vizuri, you copy that. Huyu amefanya vizuri, you copy that. Kwa hivyo sisi Machakos, we can afford to pay our workers. Kwa hivyo tutawalipa. Tulazimishi wengine wafanye hivyo. The ones who cannot afford, that may not be a priority to them, lakini kwetu ni priority. Kwa hivyo ndio mpangilio iliyo hivyo. Lazima tuanze kufikiria kwamba hii SRC kweli tunahitaji katika nchi yetu ya Kenya. Ikiwa wakati kama huu wa afya, reaction yao, hata hawakunipigia simu, hata hawakuniandikia barua kuniuliza how are you doing it or why are you doing it, wanipatia advice, yao ni kuishu barua ya kujaribu kunishtua na kushtua wengine. Kweli hawa watu kweli, do we really need such a commission in Kenya? Ama ni watu wanaongezwa tu mshahara, wanaongeza tu ile pesa inalipa watu, badala hizo pesa zitolewe zilipe madaktari wetu na nurses wetu? Do we really need the SRC commission? So we may have to rethink whether we need some of these commissions, because they seem to be really out of touch with the reality on the ground. Because what our people need are services, not lectures. What our people need is to be saved. They don't need people writing letters and not even communicating properly. And so, basi nasema kwamba mimi, kaunti yetu ya Machakos itaendelea kuwapa allowances tulizotangaza wahudumu wetu wa afya, na hata tutasimamishwa na mtu, kwa sababu hiyo ni haki yetu. Tunafanya kisheria na hatuna uoga ya mtu yoyote, na tutafanya jambo ambalo linafaa wakati huu wa kupigana na coronavirus. Wenye wivu wajinyonge. Mola wabariki.